வணக்கம். இந்த பேனல் it's a nexus of education, innovation and entrepreneurship. So because the FiTEN and the entrepreneurship it's because it focuses on entrepreneurship. In the panel organize பண்ணும்போது என்ன நினைச்சோம்னா, the origin of entrepreneurship is education, and the one in between the entrepreneurship and education is innovation. So we wanted to think about how that continuum of starting with education, going to innovation, and then towards entrepreneurship happens. And the FiTEN panel has assembled a distinguished set of educators, many from India and one from the US. And they also have very diverse backgrounds, and we are going to hear from each of them. So what we will do is we will first go around the panel, and we will have the panelists themselves say a few words about themselves. So Dr. Ravi, we will start with you. So we can go ladies first. Dr. Chitra, we'll start with you. Good evening. Delighted to meet you all in this forum. Thanks, FeTNA, for giving me the opportunity. I am Dr. K. Chitra, the head of the institution of a women's college. I have 30 plus academic years of experience. How am I fit to be here is because of my blend of academic experience. Also, I am the senior vice president of an industry association, which is called as Coimbatore Productivity Council. And I contributed a lot to build the entrepreneurial culture in our college. That's how I feel that I am fit to be a part of this panel. And co-panelist, a great co-panelist are with me. Nice meeting you all today. Thank you. Next, Arun Kumar. Good evening. So it is a pleasure to having me over here in this panel discussion. So for the past 9 years, I have a very good experience in both education and the industry. So in this topic, I have both experience as well as in the academic as well as in the industry. We also have an industry in Chennai which manufactures automotive parts, and in Karaikudi, which is our native space, we have an educational institution for K-12 students. And this is a CBSE school which we run for the past 10 years. So this makes us very suitable for the thing, and thank you for the invitation. Yeah. Thank you. Dr. Selvam. வணக்கம். என் பெயர் ஜிவி செல்வம், வைஸ் பிரசிடென்ட் V8 யூனிவர்சிட்டி வேலூர். நான் ஒரு தமிழ் ஆய்வாளர், வேலூர் கம்பன் கழக தலைவர், இயற்கை ஆர்வலர். நன்றி. டாக்டர் சுப்பையா. வணக்கம். என்னுடைய பெயர் சுப்பையா, ஃபார்மர் வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி and advisor of Sri Rajarajan Group of Institutions in Karaikudi, Tamil Nadu. நான் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் 2015 18 வரையும் துணைவேந்தராக இருந்தேன். அந்த சமயத்தில் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தை அக்ரிடிட்டேஷன் பாயிண்ட்ஸில் ஆல் இண்டியா லெவலில் செகண்ட் பொசிஷனுக்கு எடுத்துகிட்டு போனேன். அதுக்காக MHRDயிலேருந்து 100 கோடி ரூபாய் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்திற்கு கொடுத்தாங்க. நான் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தை யூனிக் எப்படி மாற்றினேன் அப்படின்னு சொன்னால், தமிழ்நாட்டிலேயே அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழ் பண்பாட்டு மையம் ஒன்று அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் நான் நிறுவினேன். தமிழ் பண்பாட்டு மையம் அங்கே ஒரு குடிசை வீடு கட்டி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இன்னும் ஒரு 50 ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி நம்முடைய தமிழர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பது தெரியாமல் போய்விடும் என்பதற்காக ஒரு குடிசை வீட்டை கட்டி வைத்திருக்கிறேன். தமிழர்கள் பயன்படுத்திய அனைத்து பொருட்களையும் அங்கே சேகரித்து வைத்திருக்கிறேன். தமிழ் பண்பாட்டை, கலாச்சாரத்தையும் தமிழ் பண்பாட்டையும் நமது மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும், உணர்த்த வேண்டும் என்பதற்காக அங்கே வைத்திருக்கிறேன். நான் அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தராக மட்டுமல்லாமல் தமிழக அரசு பல்கலைக்கழகங்களில் 5 துணைவேந்தர்களை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய குழுவில் தலைவராகவும் உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். டாக்டர் ரவி மகாலிங்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ரவி மகாலிங்கம். நான் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து வந்திருக்கேன்.
என்னோட பேக்ரவுண்ட் ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்சஸில் பேச்சுலர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பிஹெச்டிலாம் முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் டீச்சிங் இன் இந்தியா ஃபார் அபவுட் 10 years. I was a good, very sincere teacher, but when I had an opportunity to come to US, one of the universities, வரும்போது I realized something totally different, that USக்கு வரோம், very well advanced country, அப்படின்னு வரும்போது when I saw what's happening here, it's very amazing in the sense, இன்னைக்கும் when we are talking about going to moon and Mars, there are 7,000 diseases that do not have treatment. So இந்த fact வந்து என்ன ரொம்ப உறுத்திச்சு. So we can send people to Mars and moon. Are we going to send them with a disease? Then I was trying to see the root cause. Why in this advanced country also, why we have this problem? So one thing I found that since I come from academic background, this country does not teach how to make medicines. They teach very well about the clinical sciences. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பிரச்சனைனா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்களே ஒழிய how to make a product, how to develop a drugங்கிறது. So the very unfortunate thing is there are a lot of drug discovery is happening in Boston, in California and all these places. Unfortunately, the success rate is less than 3%. So out of 100 drugs or out of 100 companies, only 3 companies are going to be successful. This was very bothering to me. Then that day I decided I will dedicate my life for this success of, wherever, whichever the way I can help, to make the success of these drugs, so that these 7,000 diseases, people who are waiting in the hospital corridor will get the medicine one day. So what I basically do with my third company is, we support drug discovery companies with their product development. They come to us, very good science. When it comes to formulation, very weak. So we try to bring all the science, try to get a good product so that their success rate increases. That's my philosophy in life. Thanks for this opportunity. Thank you. So, as you could see, ஒருத்தரும் really diverse perspectives கொண்டு வராங்க. Women's college principal, a K-12 institution in India, ஒரு technology institutions or a vice president, university vice chancellor, somebody who has taken products and helped the products come to the market. So we have very diverse perspectives. நான் அதனால இந்த பேனலை வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா, we'll ask the same question, but அவங்களோட ஒருத்தரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் என்ன அப்படின்றத நம்ம யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். So first, any country, including India, most of the panelists are in India, so Indian surroundings in particular. In educational institutions, we are creating tomorrow's citizens, our students. They are the ones who are taking us to the next level. So, what is India's edge in the world? How do we capitalize on those edge, and how do you maintain that edge? And also, what are the future challenges that are facing Indian education or Indian students in general? Is the first question I wanted to ask. So we'll start with Dr. Chitra. Thank you. Very interesting question, but layered into 3 aspects. So the biggest opportunity I see, we call India as the demographic capital, of we have the demographic dividend, meaning to say the more number of younger population who can be trained to be intellectual capital of the world. So that I think is the most biggest opportunity which is lying ahead of it. And if I say the challenges, the same could be looked as a challenge also. If we don't train them positively, proper direction kudukama irundamna, they can become the demographic liability of not only India but also the world. So that I think is the biggest challenge. And the other question, please, obstacles? What are the advantages that, Yeah, what is the the edge? advantages, yeah. The advantages, as you say, as I said, is the demographic dividend, meaning to say the youngsters. And the challenge which I feel is that, but we are all doing Socratic mode of education, meaning to say the rote learning. Slowly we are pushing forward to skill-oriented education, but still it's a long way to go. India being the big elephant, it will take time to dance to the tunes of the world. But I would say that we are already on the way. Over to the others, please.
So, as Chitra ma'am was saying, as Chitra ma'am was saying, so we have a lot of population. So the student community is the largest when compared to any person in the world. And from a K to 12 students perspective point of view, we train students for almost 3 generations, which means that when a child enters into a school and the time when they pass out, we would be crossing almost 3 generations, which means that there will be new ideas, new technologies, and new innovations would have undergone, it would have gone outdated, and new ideas would have started in. So in that way, as a K to 12 institution, it is our responsibility to understand what is ahead, maybe in the next 15 years, or maybe in the next 20 years, what is going to be in the market, and try to give that to the students, which I would say one side is the positive, which is we have 3 generations in any given day in our campus. And the con side is that the inflexibility what we have. But as Chitra said, that the government has taken some steps to make the education curriculum more flexible, so that we can bring us in par with the global standards. And the institution, we have more flexibility, we teach the curriculum, and also we give more exposure to our students, hands-on exposure and experiential learnings, which gives them an upper hand when compared to the peers. And when they graduate, they outshine others. Yeah. Dr. Selvam. We cannot build future for youth, but we can create youth for a future. The great advantage of India is we have the maximum youth population. That's very important. The foundation is very strong. Our school education and college education foundation is very strong, particularly maths, physics, chemistry. India brought up our culture. India ஒரு குழந்தை பிறந்தனே நீ இன்ஜினியரா டாக்டரான்னு கேட்டுருவோம். So startingly the academics are more importance. I see in US school முடிச்ச பிறகு ஒரு கேப் எடுக்கிறாங்க. I want a gapனு நம்மளாம் ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். So from day one, because some financial commitment is there. அவங்க இப்போ higher education போகும்போது they go for a bank loan. So உடனே they want to get placement, they want to repay. So that hard work is there, commitment is there. So வந்து அப்பா அம்மாவுக்கு வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும், லோன் அடைக்கணும், அந்த கமிட்மெண்ட் இஸ் தேர், ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் தேர். இட்ஸ் அ கிரேட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் இந்தியன் கல்ச்சர் அண்ட் brought up. Disadvantage பார்த்தீங்கன்னா மெயின் திங் இஸ் we are lagging in research on quality of teachers. Our teachers should be updated than research and pattern. This is a disadvantage, but main advantage is youth population. Thank you. Dr. Swe. இந்தியாவில் we are not able to provide quality education to all students. A maximum number of students are from rural area. இப்போ அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கிற அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் நாட் ப்ரொவைடட் இன் ரூரல் ஏரியா. ஸோ ரூரல் ஏரியாவில் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கிடைக்கல. ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கரிக்குலம் அப்டேட்டடாக இல்லை. இப்போ ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனில் சொன்னாங்க எவ்ரி செமஸ்டர் தே ஆர் அப்டேட்டிங் தேர் சிலபஸ். whereas in India the syllabus curriculum is not updated regularly. Even in Anna University they are teaching about இன்னும் டீசல் இன்ஜினை பற்றியும் பெட்ரோல் இன்ஜினை பற்றியும் அதிகமாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு இன்னும் வரல. whereas in China, நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைனாவுக்கு போகிறப்ப அவங்க டீசல் இன்ஜின் பெட்ரோல் இன்ஜினெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளாக மாற்றுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இன்னொன்று நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்ட் டீச்சிங் இல்லை, தியரி தான் சொல்லி கொடுக்குறோம். ப்ராக்டிக்கல் அந்த மெஷின்ஸை கூட இங்கே படம் வரைஞ்சி சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், லேபுக்கு கூட்டிகிட்டு போகாமல். ஆனால் நல்ல
வேறு முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் ஈவன் இன் சைனாலெலாம் அங்கே ப்ராக்டிக்கலே வந்து அந்த சொல்லிக் கொடுக்குற எல்லாமே வந்து லேபில் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங் அது இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஸ்டியூட் மேட்சிங் இருக்குது. வேறஸ் இன் இந்தியா தெர் இஸ் அ லாங் கேப் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஸ்டியூட். அந்த கேப்பை குறைச்சா தான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரெடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெளியில் போவான், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எம்ப்ளாயபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இவாலுவேஷன் சிஸ்டம், எக்ஸாமினேஷன் சிஸ்டம் இஸ் டு பி சேஞ்ச்டு என்டையர்லி. நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எக்ஸாமினேஷனில் மார்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ். நிறைய மதிப்பெண்கள் எடுக்கிறதுக்கு அவங்கள தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அவங்கள ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஒரு ஓவரால் எல்லாத்துலேயும் அவங்க வந்து ஜெயிக்கிறது மாதிரி நம்ம கொண்டு போகிறதில்ல. இன்னொன்று, நம்ம எஜுகேஷன்னா என்னன்னு அதிகமாக சொல்லிக் கொடுக்கல. நம்ம எஜுகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத முன்னாடியே சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க ரெடி ஆவாங்க. அந்த டீச்சர்ஸோட ரோல் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து வி ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் தம் மென்டலி ஸ்ட்ராங் அண்ட் எமோஷ்னலி ஸ்டேபிள், socially adjustable and socially useful. Physically strong, mentally strong, emotionally stable, socially adjustable and socially useful. இது மாதிரி இதுதான் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எல்லாத்துலேயும் ஹோலிஸ்டிக்காக வளருவான். இப்போ ஒரே ஒரு ஏரியாவில் தான் வளர்றான். நாலேஜை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுல மட்டும்தான் அவன் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கான். ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுல மட்டும்தான் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கான். அவன் எமோஷ்னலாக ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும், சொசைட்டியோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகணுங்கிறது அவனுக்கு தெரியலை. அது மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். சார் சொன்னது மாதிரி டீச்சர்ஸ் ஹாவ் டு அப்கிரேட் தெம்செல்வ்ஸ். தே ஷுட் பி அப்டேட்டட். அவங்க அப்டேட்டடாக இருந்தால் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்டேட்டடாக கொண்டு போக முடியும். இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்கிற சேலஞ்சஸ். இதெல்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். தேங்க்யூ சார். டாக்டர் ரவி. ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர், அது நான் இல்லைங்க. ஐ எம் நாட் த ஓனர் ஆஃப் த SRM. எனிவேஸ், just a disclaimer, and I completely agree with all the points that my co-panelist was there talking about it. Since நான் இந்தியாவிலையும் ஒரு 10 வருஷம் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எங்கேயும் I was an adjunct professor for about 12 years. So அந்த பர்ஸ்பெக்டிவில் I just want to see the difference. எந்த வகையிலையும் நம்ம எஜுகேஷனல் சிஸ்டம், the way we teach, and we have some limitations, we have our own comments, but when they come here I see that யாருக்கும் அவங்க சளைச்சவங்க கிடையாது. they have all the things, fully loaded gun. What I see is எப்போ உங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லையோ அப்போது நேச்சுரலி you don't know who you are. ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் ஸ்டில் ஒர்க்ஸ், பிகாஸ் நம்ம பாப்புலேஷனுக்கு நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இட்ஸ் அ ரைட் ஒன். வி கேனாட் சே வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஹியர். எதை வேணால் படிச்சிருப்பான்னு சொல்ல முடியாது, அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி கிடையாது. ஆனால் ஒரே ஒரு தைரியத்தை மட்டும் கொஞ்சம் ஊட்டி வளர்க்கலாமோ. நம்ம நிறைய திருக்குறள்லேருந்து எல்லாமே படிக்கிறோம், மனப்பாடம் பண்ணுறோம். Still, I just came like a bag and baggage with $100 in the pocket. Today I could build 3 companies. I employed over 100 people. So all this. எங்கிருந்து இந்த தைரியம் வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I always think that I have nothing to lose. Anything more than 0 is a profit. I just had that very strong in my mind. And ஒரு திருக்குறள் மட்டும் என் மனசில் somewhere it stuck into my head. காண முயலேது அம்பினில் யானை பிழைத்த வேல் ஏந்தல் அரிது. சின்ன சின்ன ரேபிட்டுக்கு நீ இது பண்ணி அதை கொண்டு வரதை விட ஒரு எலிஃபெண்ட்டுக்கு டார்கெட் பண்ணி தவறி போனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த அந்த அம்பை வந்து ஏந்துறது வந்து ரொம்ப பெருசுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் சம் ரீசன் இட் ஸ்டக் இன் டு மை மைண்ட். ஸோ ஐ தாட் ஓகே, ஒய் நாட் ஐ டூ தேட். ஸோ வித் தேட் நம்ம பசங்களுக்கு, எஸ்பெஷலி இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் தைரியத்தை கொடுத்து, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மேக்கிங் தெம் as a followers, that's a difference இல்லைங்களா? கொஞ்சம் நீங்கள் தைரியம் கொடுத்து நீங்கள் அவங்கள ஓகே உங்கள்கிட்ட இது இருக்குது நீ பண்ணுப்பான்னு சொல்லும்போது he become a leader. When leader bonds, he can create so many employment or so many followers. That's the one thing I see. Otherwise nothing to blame. This is how the system evolves இல்லைங்களா? நம்ம roots wherever we have started. A morning I was talking to somebody. We are still running, we are evolving, we are improving.
ஸோ அப்படி இருக்கும்போது instead of finding fault with our system, yes, we are very strong, no doubt about it. அந்த 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 தைரியங்கிற அந்த நம்பிக்கையை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து பாருங்க. All our kids, our students will be extraordinary. Yeah. Thank you, Dr. Ravi. So I was given the 5-minute sign, so we'll truncate the next response to 1 minute per person, if you don't mind. Enana, how do we create, how does India create innovators is the question. So a recognizable challenge in India is that India creates a lot of service providers, especially if you look at the Indian employment in IT industry, tech industry, the workforce provides a lot of service, but it needs to be an innovation workforce for India to have its independent economic future. So how can India solve this challenge, and what are your institutions doing to address this challenge, to create innovators from India? So we'll start. Yeah. Professor, since you asked this question, I'm coming from the city where the Edison of India, G.K. Naidu, was there, and also Kovaimbatoor Praglad, the strategic guru of management who wrote The Fortunate Bottom of Pyramid, is there. So the city education ku per pona pari entrepreneurship kum Coimbatore city per pona or industry or city. Now particular women's college paathiட்டு இருக்கேன். நீங்க கேட்ட question from why are we not focusing on innovation rather than service oriented? So we are trying to do our best. I would say on the other side, the risk averse situation of the parents also. They don't want their children to take risk. Right? Entrepreneurship is equivalent to risk, 0 plus anything. And then many of the parents don't want that. They all focus on placement. We have to redirect as educators from placement to purpose. So that change in the mindset, not only the students bringing the mantle to the parents, is also very much required. And as an institution, we are doing a lot of aspects like creating a campus ventures, making the students to invest in that, building an app where all the small and large kind of businesses they are doing, this been put up in the app. We try to bring the low-hanging fruits, give businesses to each other. We also help the society by doing a fair where in the self-help entrepreneurs alone or show poduvanga, where that could be. And alumni women entrepreneurs also, we bring them back, make them talk. And we bring a lot of industry people to come and discuss with us related to what is their problem and how the problem can be converted into product. I can see that, so I pass on the baton to the next. Thank you. Okay. So one minute or so. Okay, thank you. So over here, I guess this is the very right venue. What I want to say. Who said we don't have innovators? You are an innovator from Tamil Nadu. Everyone are here. So it's just the talents got exported. So that is one thing I would say fortunate, unfortunate, because the marketing was done right. So there was a person who came right now and said that US is a land of opportunities. So yeah, there are plus and minuses in our states as well. But nonetheless, now demographics are changing, and definitely there is an opportunity, and there are a lot of people who are coming back after the COVID pandemic, back to India. And in this context, the foundation for why the export is happening is because the proper infrastructure was not there before. But right now, the infrastructure is very good. The ecosystem what we have in India is very good, and it is developing rapidly. I would say in the academic sector, in the educational sector, as well as in the industrial sector. The collaboration between all the things are becoming better day by day. The government is very much supportive in those things. The schools and the curriculum board providers are waking up right now and saying that they have to become global leaders. So in our school, I would say, in our institution, so we provide an forum for every student to have a collaboration with international students.
few of our students go to the US, they study for a year and they come back, or few of the students from abroad, they come here and spend with us. Or there will be multiple co-curricular activities which they do, which added to the academic things will improve their total lifestyle. Subbiya sir was saying that it is just not academics, it has to be overall thing which develops them to be a great innovators. And that's what it's going to be, yeah. Thank you. So the true meaning of innovators, very short elevator pitch, in 3 sentences or so, please. Always used to say, don't be a job seeker, job creator. Yes. So we have a center called Technology Business Incubation. We motivate students to become an entrepreneur. We give seed fund of 2 lakhs per group. They come with ideas. They go for patent, commercialization. Then we have technology transfer. So it go to the industry. Ultimately, they become an entrepreneur. So we want our students to become entrepreneur. So we focus on entrepreneurship. Thank you. Thank you, Dr. Indian system of education produced great leaders. நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் 20,000 மாணவர்களும் 2,000 ஆசிரியர்களும் பணிபுரிந்ததாக சொல்கிறார்கள். அந்த அளவு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் வி ஹேட். இப்போ நம்ம என்ன வாய்ப்பு கொடுக்கறது இல்லைன்னா, வி டோன்ட் கிவ் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு திங்க். ஒரு டீச்சர்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸ்டூடெண்ட்டை திங்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பே கொடுக்கறது இல்லை. திங்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் ஒரிஜினல் திங்கராக அவன் வருவான். லீட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் அவன் லீடராக வருவான். கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தா தான் அவன் ரிசர்ச்சராக வருவான். இதையெல்லாம் கொடுக்கறது மாதிரி ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேருந்து ஆரம்பித்து காலேஜிலையும் நிறைய கேக்கத்தான் போன்ற பெரிய போட்டிகள்ல எல்லாம் மாணவர்கள் கலந்துக்கிற அளவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து, எக்ஸிபிஷனில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க வாய்ப்பு கொடுத்தா இன்னோவேட்டர்ஸாக வருவாங்க. இன்னோவேஷனை உருவாக்குறதுக்கு ஸ்கூல், காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி, இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you. You gave me a lead for innovation. ஒரு சின்ன குட்டி கதை. We all the time we say that slow and steady wins the race ன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, ரேபிட்டுக்கும் டாட்டாய்ஸுக்கும். Just think the second day, what is the mindset of the rabbit? It lost the race first day and then it became very shrewd and started running. On the chapter 3, the tortoise was thinking, எப்போ என்னால் வின் பண்ணவே முடியாதா, God has not given me the capacity. அதுக்கப்புறம் since it was thinking, it came out with an idea. The next day, it gave the plan. ரெண்டு ஓடிட்டு இருக்கும்போது rabbit could not cross because there's a river. The tortoise came slow, got into the water and went. Then they came to a conclusion, okay, both of us wanted to win, right? Whether it's US or India, why not we strategies, my strength is there and your strength is there, why not we work together? இதை கற்றுக் கொடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக we don't need to worry about anything in India. The service can become innovation. Yeah. Thank you everyone. I thank all the panelists, and can you please give our panelists a big round of applause. Thank you all. Thank you. Yeah.